emitted from the HRAs is purely antithetical to every variant of the his signal I can arrange. But how did Darling create it? Анализ угроз страны ИСов. Исследователи были отправлены для расшифровки курсивного пения, повторяемого сущностями ИСов. В интересах безопасности это было сделано с неагрессивными парящими сущностями ИСов, однако не наблюдается никаких различий между этой повторяющейся фразой и повторяющимися более жестокими сущностями ИСов. Какова для этой повторяющейся цепочки слова? Именно так ИС заражают людей, возникают в результате пения физические эффекты. Это послание пения. Могли записать повторяющееся пение из первых уст, прослушать соответствующие аудиозаписи, полный отчет в файле. Изучить временную шкалу событий во время вторжения на предмет нарушения возможных закономерностей в поведении ИСов. В настоящее время трудно определить временную шкалу из-за отсутствия надежной связи между секторами бюро и персоналом. Предварительные модели указывают на то, что эпицентр вторжения находится в исполнительном секторе. Как только появилась возможность просить выживших персоналов, будет можно определить точное местоположение. Прочие нерешенные вопросы, ответить на которые может помочь временная шкала. Каким образом ИСы обошли внутреннюю изоляцию? Каким образом резонанс ИСов распространяется в пространстве, умышленно или равномерно? Какова их конечная цель? Внешний мир, место назначения в ином пространстве? Нифига. Если мы понимаем, что ИСы являются силой, основанной на вибрации, резонансе, то, возможно, их пение — это попытка выразить данный резонанс с помощью человеческих голосовых связок и речи. Будет ли разница, если повторить пение на другом языке? Наиболее часто используемое слово является «хочу». Интересно то, что каждое использованное слово привязывается к слову «ты». Ты хочешь слушать, ты хочешь, чтобы это было правдой, ты должен хотеть, чтобы эти волны увлекли тебя за собой. Это к нам ИСы обращаются на «ты». ИСы действительно верят в то, что человечество и, возможно, все, что не является ИСами, хочет к ним присоединиться. Быть поглощенными — в этом же их цель. Следующим наиболее распространенным является слово «сквозь» и «время». Возможно ли то, что ИСы указывают на то, каким образом они сюда попали, или свой возраст? В словах прослеживается явное намерение, отбросив пение как чепуху, как рекомендуют некоторые мои коллеги, находить за рамками идиотизма. Ой, что-то сложно. Так, а где мой брат? It's happening. After all these years, Dylan is here. But am I too late? How is he? I need to know. He's clearly been affected by the hiss, but it's different than any other manifestation we've recorded. Maybe what makes you so special is genetic. He was a prime candidate. Or maybe it's Polaris protecting him, something else affecting the situation. I need to run tests. He seems more in control, more present. I want to see him. My brother? Or is he? Of course. Now, Marshall set up an HRA-warded cage to contain him. It's on the upper floor, up the stairs. Okay, I need to go. Jesse, be careful. Да-да-да. Я, пожалуй, соглашусь с ней, что надо быть очень аккуратными. Так, вверх по лестнице, она говорит, да? You are a worm through time. The thunder's home distorts you. Happiness comes, white pearls, but yellow and red in the eye. Through a mirror inverted is made right. Leave your insides by the door. Push the things through the surface into the white. You've always been a new you. You want this to be true. We stand around you while you dream. You can almost hear our words, but you forget. You are a worm through time. The thunder's home distorts you. Happiness. Она сначала была рада, а потом как-то уже не рада.
Ну, я понятно. Да, он бормочет то же самое, что и они вроде. Я не понимаю, что они говорят. Shit. That's Dylan. Can you hear me? Oh, come on, Dylan. I'm here. I found you. Do you know who I am? Oh, you know me. Say it. You are Dylan Faden's sister. He's talking in the third person. Always a good sign. Do you know who you are? Not Dylan. Trench and Darling made sure of that. I'm P6. P6. But I'm better now. The hiss made me better. Push the fingers through the surface into the wet. You've always been the new you. You want this to be true. Can you stop that? Please? Not exactly the reunion I'd hoped for. It feels good to say those words. I want to say them. They sound good. They make me feel good. Don't you want to say them too? No. Fuck off, no. You need to help me get this thing out of his head. If he is still in there, if there is anything left, you have to help me. You came in through the hole in you. We let you in. You've always been here. The only truth. A copy of a copy of a copy of a copy. Stop it! Orange peel. Shit. Shit. He can see you. This is not safe. We found Polaris together with my sister when we were very small, in Ordinary, in the desert, through the door opened up by the slide projector. But she didn't help when Trench took me away. She didn't give me any powers. All the powers are my own powers. She didn't help when they locked me up for years. After the song, time for applause. We build you till nothing remains. The egg cracks and the truth will emerge out of you. You are home. The Bureau brought the slide projector back here with me. And the Bureau did what the Bureau does. They used it. And they found... They opened the door up to the hiss. That's the only thing I can thank them for. There. There it is. We stopped the Altered World event in Ordinary when we shut down the slide projector. And now the projector's here. An earworm is a tune you can't stop humming in a dream. Baby, 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 yeah. Just plastic. So safe. Nothing to worry about. Funny. I welcomed the hiss. I let it in. To get rid of her. The hiss set me free. Polaris is using you. The Bureau is using you. You are a puppet. You can almost hear our words, but you forget. If we shut off the slide projector, maybe that will stop the hiss. Your regulations. Maybe it's not too late for my brother. You must see the truth for yourself, Jesse. Sister. The horrible truth about the Bureau. The hiss is the better option. Go to the Prime Candidate program in the containment sector. I have the keycard to get you there. Salvador wanted me to have it. Wanted? Bullshit. I saw what the hiss did to Salvador. What it turned him into. Okay, Dylan. I'll go. I want to see the truth for myself. I'll go. But only to look for the slide projector. You can help me. We can end this. You are a worm through time. That you are a worm through time. The thunderstorm. Обалдеть.
happiness comes. Ну-ка. I don't know what else I'm hoping to find here. Dylan. Can we talk? I'd like to tell you about a dream I had last night. Off to a good start. Okay. I'm listening. I was back in Ordinary, before all of this happened. But in the dream, I was alone. It was just me. I was the only child. A girl. My name was Jesse Dylan Faden. But then the Bureau came and caught me, brought me back here, locked me up. Have you ever noticed that our names, Jesse, Dylan, they could be girls' names, boys' names, could be anything. Don't you find that weird? I find that weird. Sure. What the hell was that? Is he trying to mess with me? Не думаю. Warm through time. The thunderstorm distorts you. Happiness comes. Maybe Dylan's still in there. Maybe there's a way to reach him. I'd like to talk to my brother, please. Dylan? Dylan would like to tell you about a dream he had just now. This again? I was going to be the new director of this place. I helped you get a job here so that we could be together. You were an office assistant. You'd make coffee and deliver the mail, and there was always plenty of work to do. And it stayed that way, forever and ever. It was nice. Really nice. That's debatable. But here's the strange thing. The dream shifted, and none of it was real anymore. It was a game. We were in a game, and it was a fucking boring game. But you couldn't stop playing. And then it shifted again. Or maybe it was another dream already. Or maybe I'm just confusing them. But in this other dream, it was more like a musical. This is an ordinary song about an ordinary girl from an ordinary town. It's the ordinary story. She worked an ordinary job in an ordinary office. Something. And that's all I can remember of that dream. Maybe that's for the best. You are warm through time. The Maybe I can learn more about the hiss from him. Can we talk? I just had an interesting dream. Oh, shit. That's fascinating, but let's talk about the hiss for a change, yeah? This dream was about the hiss. Best I'm gonna get. In my dream, the hiss had broken free of this prison, this house. I'd set it free. And the president himself was there to welcome us. He was the first one to take the hiss in. Spread the word. At first, many people thought it was horrifying. That he was horrifying. But also, many people who heard his words wanted to welcome the hiss in. And slowly, more and more of them came around until the whole world was brought together by the hiss. It was wonderful. Okay. Thanks for sharing that. For the record,
That will never happen. Not as long as I'm alive. The thunderstorm Так, distorts you. вот этот момент, как говорил, это же значит, что задание какое-то, нет? Как мне кажется. Maybe I'm just here to punish myself. Any new dreams you'd like to share, Dylan? I'm glad you asked, sister. This dream, like all dreams now, felt very real. Like reality. And reality now feels like a dream. Maybe it's all a dream. Maybe it's all real. Dream where my brother endlessly tells me about his dreams. I was in a dark place, and there was a dark man there. His name was Mr. Door, and he told me that there are many worlds, side by side, on top of each other, some inside of others. In one world, there was a writer who wrote a story about a cop. In another world, the cop was real. Door said he himself was in all of them at the same time, endlessly shifting between them. I asked him how I could reach these worlds. I wanted to bring the hiss there. But he didn't want to help me. He didn't like the idea. What did he know? I'm not wild about the idea myself. Through time, the thunderstorm distorts you. Here we go again. Once more with feeling. Let me guess. You want to tell me about your dream? Yes. Yes. In fact, I'm having a dream right now. Oh. That's new. In this dream, I'm standing in the corner watching Jesse and Dylan talk about this very dream. This very dream! He said just now! And repeated it again now! I'm standing there and watching, and that's all I can do. It's as if I'm trapped there. And that's all I have to say about that dream. Okay, Dylan. That's good. Is he still in there? Through time, Or is this the hiss playing mind games? happiness comes, white pearls. А, I don't know. Through a mirror, the inverted на этом, похоже, все. Так. leave your inside. О, это было очень странно. Так. О, мне как раз нужно там последнего этого собрать. Давайте соберем и пойдем по сюжету. Жетоны. О. 7 штук. Надо как-то заняться этим, кстати. Push the fingers through the surface into Боже, ну у меня просто мурашки по коже от этого всего. Так. Она не поговорит со мной еще раз? Говорит. How are you doing, Jesse? It can't be easy seeing Dylan like this. I'm fine. What can you tell me? Is he still human? Or is he his? I've taken numerous tissue samples and have tests running as we speak, but from the initial data, he looks healthy. I only see corruption in a superficial way. What does that mean? I don't know. This is all new, but if he's like you, maybe Polaris is preventing total Hiss takeover. Or maybe this is just a new form of Hiss. We've already seen how it affects people in different ways. Dylan told me he let the Hiss in. Does that change anything? Voluntary conversion. I mean, hypothetically, that could affect the mental state post-corruption, as well as the extent of biological alteration. But again, this is new territory for me. I'll need time. You won't have it. I'm gonna shut down the slide projector. That's how the Hiss are getting in. Once I close it, this should all be over. Jesse, we don't know how this works.
If you sever their connection to the source, it could cause a terminal chain reaction. Every his-corrupted individual dead. Better that than what Dylan is now. I'm shutting it down. This has to end. Whatever happens, happens. Okay, just let me know how I can help. Thank you, Emily. А есть какой-то другой путь, не убивать всех, но при этом помочь? Нет? Ой, что-то сложно. Давайте переоденемся, что ли. Что-нибудь новенькое есть? Пространственный костюм. Ну, вот так можно побегать. Чисто спортивки такие. Так. Давайте останемся в нашей гражданской. Что-то давненько я не бегала в ней. Так, хорошо, поехали. Угомонились. Вот я так думаю. Да, Полярис, я иду. Здрасте. А вы тут какими залетными ветрами? Зеркало, отражение себя. О. Так, ну это мы сходим. Давайте сейчас с манекеном разберусь, хорошо? Тем более плюс новая территория. О, божечки. Так, служба безопасности. Паноптику. Тонь-тонь. The Bureau needs a director. Our future. P6 and P7. Чего? P7? А это случайно не мы? Типа 7-й кандидат. Ну 6-й это наш брат. Где эта хрень, которая лечит? Я что-то не пойму, не кричи. Вот.
достал меня. Хрен попадешь еще, блин. Уф, так. Где тут манекен? А еще меня смущает вот эта вот штука. Это нормально вообще? Не очень похоже, что это нормально. Это манекен. God, the only thing creepier than one mannequin is a few dozen of the damn things. Мне же найти нужно или что? Тут нету больше его. Боже, у меня сейчас это укачает тут, честное слово. Какой из них тот, который мне нужен? Они типа все одинаковые. P6, кстати. Ох. Опять все смотрят куда-то туда. Ты все в стену пялит. Работно. New bureau policy. No more mannequins. Угу. Так, ну давайте я сразу вернусь к этому нашему другу. Тут где-то... Или нету точки рядом, блин. Ладно, давайте я вернусь, правда. Поговорю с ним, что он там скажет. Some of the security cameras aren't working. How do I get those fixed? Nate? Every altered item on your list is now back in the panopticon, safe and sound. That's a load off my mind. Missing altered items don't exactly reflect well on me, you know. Did they give you any trouble? The flamingo pulled me into the astral plane just like the fridge did. That same creature was there. I was looking over the old activity reports, and multiple items have been displaying much more destructive behavior in the past few weeks. There's some connection there, I bet, but it's a bit above my pay grade. Something to keep an eye on. And if I have any more runaways, I'll know just who to call. I guess this is my life now. I'll see you later, Langston. Давайте без этого. Давайте как-нибудь сами, пожалуйста. В
Вообще, как оно работает, мне интересно. У него столько пропавших этих. Как его не уволили? Некомпетентный чел. Что там у нас? Какая-то миссия появлялась? Отражение себя. Лаборатория синхронности. Ну, давайте сходим сразу. Так. Зеркало, зеркало. Ёпски. Очень странные манекены. Очень странные. О. Why'd they keep an altered item here? Окей. Так. Debrief for Mirror Excursion 7C. Subject is Agent Hardy. Hardy spent approximately 3 hours in the mirror. It's the longest time on record. Can you describe your experience inside, Agent Hardy? Agent Hardy is physically healthy. All tests have come back clean. Yet the speech issue has persisted for hours. Calm down, Agent. It could be psychosomatic, but the fact that this only occurred after returning from the mirror makes a paranatural explanation more likely. I recommend a battery of tests and a class orange quarantine. Мне кажется, он просто задом наперед говорит, не? Ну, типа, зеркало же это отражение. Looks like there's a mirror in there. Да ты чё? Пока я, ну, честно, не вдупляю. The shutters in the image look different. What am I missing? Первая закрыта. Первая закрыта же, да? Да не, тут их. И вот эти две. Нет, не так. Или наоборот надо сделать, потому что отражение же наоборот.
these shutters do? Угу. А, нет, подожди, вот так наоборот. Пока я не совсем понимаю, что я делаю. Так. Угу. Так, ну все правильно. Или все-таки вот так? А вот тут наоборот. Weird way to lock something up. Окей. Wait, that didn't sound right. Yeah, that's not good. А, это нехорошо. Так. Опять угадывать. Так, ладно. Вот такое надо. О, кстати. Ладно, я пока не понимаю. О. Hier nog eens ergens naar het schurk te doen. Er kan maar meer zeggen alles. Er niks right hier. Hij nam schaft en net hier. Hier nog eens het kerstbus. He's the passenger scary more fear me. What? I can't understand you. You need to listen. I saw something in there. There is something inside. You need to lock down the mirror. Sir, I have it sister how she sleeps. Why are you talking like that? What's wrong with you? All of you? There's something in that fucking mirror. Ну да, да. Someone's in there. Это я. Джесс, очень понятно, да. Так, вот там что-нибудь есть? Вроде нет. Так, это очень странно. That's not good.
Я бы сказала, это очень страшно. Мне явно не по себе. Ненавижу эти приколы с криповыми зеркалами. Так, где? Better be all of them. That explains why they locked this mirror up. Фух. Так, и чё? Мне возвращаться назад? Так, части зеркала. А, если я вот в этом измерении открою вот эту штуку, то в моем измерении она тоже откроется. По идее. Ой, короче, ладно, забью на эту фигню. Пойдемте чистить зеркало. Well, it's cleansed now. This is gone. It's dealt with. Так, давайте мы прокачаем тогда. 9 способностей, обалдеть. Энергия. А, всего 2. Буду пока прокачивать то, что меня интересует больше всего. И щит. О, вообще идеально. Тут что-нибудь есть? О, улучшим давайте заряд тогда. Угу. И сразу можно что-нибудь на него нацепить. Да, потом сейчас по сюжету пойдем. Так, у нас тут плюс урон. И... даже не знаю. Ну, вот можно радиус взрыва. Вроде ничего интересного. Так, телефон прямой связи. Идеальные кандидаты. After North Moore stepped down, I doubled every effort to find new prime candidates.
There was no one. No one but me. That wasn't good enough. I pushed hard. I never wanted the Bureau to end up in that situation again. The Bureau needs a director. Always. When my time reaches an end, I want more options on the table. P1 through P5 were all false leads, dead ends, and disappointments. Then P6, Dylan Faden. He fell into our arms. No parents, they're gone, casualties of an AWE. The boy has exceptional talent. The oldest house will be his home. We'll build him from the ground up. He'll be trained and taken care of. Darling can be in charge of this project. I can't. I'll stay away. I will not fail the boy like I failed my own family. My daughter and my wife. We weren't careful enough back then. Something came home with me. I took work home. My Susanna got sick. When I realized my mistake, I wanted to bring her here for Darling to do what he could. Kate flat out refused. Civilian doctors treated our daughter, but they didn't have a clue. She died. Kate left me. Same old story. That was a long time ago. The Bureau is all I have now. And the prime candidates are our future. There are two, P6 and P7. We're spoiled for choice. Интересно. Итог по зеркалу. А, это вот эти вот два, которых задом наперед читаются. Так, брать Фолс. Был найден Элис Уэйк, жена господина Уэйка. Его просили и обследовали. У нее наблюдается признак тяжелой психической травмы в виде потери памяти. Позже ее направили на лечение. Очевидно, она попала в зону соприкосновения во время ее проявления. Среди видных лиц, чисто пропавшими после инцидента в Брайт Фоллс, следует отметить спецагента Роберта Нейтинга, доктора Эмили Хартман. Следователи бюро считают, что это событие стало результатом принудительного восприятия субъективной реальности, наложившись на наше собственное. Уэйк был отмечен в качестве потенциального проутилита. Интересное зеркало. Ранее предмет принадлежал вскоре после того, как она вместе с семьей переехала в Иллинойс. Ее отправили в психиатрическую лечебницу в связи с эмоциональной неустойчивостью. Исследуемый объект привлек внимание лишь в 2006 году, когда бюро расследовало внезапный рост исчезновения в Иллинойс. Агенты обнаружили объект в стене с местной библиотеки. Быстро изъяли и изолировали зеркало, однако жителей города вернуть не удалось. Настоящий подтверждается, что миссис проявляет признаки сумасшествия на почве истерического нервоза, мании преследования и мнимых проблем с женским здоровьем. Также следует отметить, что ее зацикленность на семейном зеркале, что, впрочем, не является чем-то уникальным, учитывает женскую натуру. Миссис Карвер подписывает содержание психического до тех пор, пока болезнь не пройдет. Настенное зеркало овальной формы, рама выполнена из латуни с витиеватым узором. Предмет неточно отражает окружающие предметы. Объект имеет комплексный эффект. Наиболее существенным является перенос человека в параестественное пространство при прикосновении. Это пространство является искаженным отражением нашей реальности. Некоторые объекты внутри отражения являются точным зеркальным отображением, в то время как другие нет, а некоторые и вовсе отсутствуют. В отражение попадают только области, находящиеся на расстоянии от объекта. Перемещение объекта подтвердило, что отражение меняется в зависимости от окружающих зеркала предметов. Для исследования отраженного пространства были направлены агенты. У посланных внутрь испытуемых наблюдается предположительно психоматического характера. Нахождение не рекомендуется.
Облицовка камеры недавно откроет черным камнем дало положительный результат. Следует тестировать этот способ на других измененных предметах. Манекен из ткани, натянутый на проволочный каркас. Основание и голова изготовлены из мореного дерева. Предмет создает свои копии. Таким образом, активируя эту способность, установить не удалось. Также не удалось установить, из чего зависит количество создаваемых за каждую активную дубликатов, а также продолжительность их существования и перечислений. Ох, божечки. Так, осталось у нас только... Да. Ну, погнали.